Welcome to our show, Ask Your Doctor. I'm your host, Shivani Raj. So, for today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an MD in internal medicine. So, without any further delay, let us welcome Dr. Damodhar Garu onto our show. Damodhar Garu, welcome back. Andy, how are you doing? Thank you, Anish Shivani Garu. I'm doing very good and hope you are. Yes, I'm doing great, Damodar Garu. So, doctor, last couple of weeks we were discussing a lot about livers. So, we covered fatty livers, we covered a lot of hepatitis and the different types of hepatitis, and I'm sure that we covered everything, but we did not cover liver transplant. So, like we had a conversation, why don't you get started with what exactly liver transplant is? I understand you hear this word a lot often, but I don't think so. I've seen them enough in India or around my circle. So I think that's something that I wanted you to discuss about. Is it rare? Is it expensive? Everything about it. We discussed, most of the serious issues with the liver, and like you said, liver transplant is very expensive and very difficult procedure. Actually, difficult in the sense, availability is very important. Not only the pricing. Pricing is of course very costly, but also availability. Like liver transplant, some relatives can give a small piece of liver, like parents or siblings, but to get the real liver, so there is a waiting list and there is a criteria. Especially in America, they put you on a waiting list. It's called a UNO, a website, and you have to, if you qualify, to qualify, there are certain criteria. They'll pre-screen, before they put you on the list. So, like you have to rule out serious diseases like lung issues, heart problem. Because, even if you transplant also, or to, receive the benefit, you should be able to, you know, kind of take it. You know what I mean? Like, tolerate it. Because after transplant also, only, you have to give lot of medications to anti-rejection medications అంటున్నట్టు. సో ఎందుకంటే ఫారెన్ బాడీ కదా, మ్యాచింగ్ ఇవన్నీ క్రైటీరియా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ప్రీ స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత దే ఎక్స్క్లూడ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈవెన్ డ్రగ్స్ ఉన్న వాళ్ళని దే కెనాట్ టేక్, ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ ఉన్న వాళ్ళని దే కెనాట్ టేక్ ఇట్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ క్విట్ ఆల్ దోస్. And they will monitor over a period of time if you are really going to get benefited and if you really are a candidate for the transplant. Okay, so దీనిలో మళ్ళీ ఇండికేషన్స్ వల్ల మోస్ట్ కామన్ ఇండికేషన్ అండి శివాని గారు, అక్యూట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్. మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, అక్యూట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ రీజన్స్, మెనీ రీజన్స్, లైక్ మెడికేషన్ వైజ్ కావచ్చు, లేకపోతే సడన్ overdose, or sudden insult, sudden hepatitis. సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి యూజువల్లీ రెస్పాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ కామన్ థింగ్ ఈజ్ లివర్ సిరోసిస్. Could be cirrhosis, could be again either fatty liver like we discussed or alcohol liver disease. So these are the most common. And then once you put them on the list, once the liver is available, they'll notify you and you have to immediately go to the hospital. And it may take like several weeks, to get over, transplant, then discharge, then follow up. You have to really be, follow up with the, doctors and take all those medications. So it's a very, difficult, expensive process, but it is very effective if you are really taking care of it. So it can prolong your living at least for 5 to 10 years easily if you take care of properly. So that's the final. Most of the time doctors treat with medications. The final step is liver transplant. Because at one stage, when all the options are exhausted, then you go to the final transplant stage. So that concludes our liver topic.
and GI system, which we have been doing for several weeks. And now Yes. I think we should get into the new topic. Can you explain in detail what exactly kidneys are and what are their main functions? And once you kind of get like a basic introduction, so maybe we can get into the issues that can be caused and that can kidneys get and how it can entirely affect the body. Sure, Andy, manchi choice. Kidneys, they're right, especially right kidney is right behind the liver. So now that we finish the liver, we'll go to the next organ, liver, kidney. So kidneys, usually most people have two kidneys. So they are bean shaped and size of about 200 grams max and fist size అంటారు కదా. సో దెన్ రైట్ కిడ్నీ కొంచెం కిందికి ఉంటుంది ఎందుకంటే లివర్ ఉంది కాబట్టి. సో లైక్ ఐ సెడ్ మోస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ టూ కిడ్నీస్ రైట్ ఇన్ ద బ్యాక్ అంటే రెట్రోపెరిటోనియల్ అంటారు. సో దే ఆర్ ఆల్ ద వే ఇన్ ద బ్యాక్. సో తర్వాత కొంతమందికి దే మే హ్యావ్ వన్ కిడ్నీ బై బర్త్ and some people can survive with one kidney, even after donating for parents or and kidney, lot of news we hear, people selling kidneys and some places stealing kidneys, but the so one kidney is enough to survive if it is healthy kidney. Plus anatomical variation ఇంకోటి ఏంటంటే హార్స్ షూ కిడ్నీ అంటారు. హార్స్ షూ కిడ్నీ అంటే లైక్ బోత్ ఎండ్స్ విల్ ఫ్యూజ్. ఇట్స్ లైక్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ కిడ్నీ అన్నట్టు ఇట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో దే బోత్ ఫ్యూజ్ అయ్యి హార్స్ షూ అంటారు, హార్స్ షూ అట్లా. సో టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ నాకే ఉంది యాక్చువల్లీ హార్స్ షూ కిడ్నీ. Really? అంటే రియల్లీ ఇన్సిడెంటలీ వైల్ ఐ వాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ లండన్ in UK. So one time I had a ultrasound of the abdomen for other reason, and they found oh, you have a harsh kidney. So apart from I'm very careful about kidney. It's like I'm having only one kidney anatu. So it's about like very rare, but it is there. Like maybe 0.5 or 1% people can have. So so the next thing is kidney is very important, Andy Shivani garu. It is like a filter, filtration. మనం ఇప్పుడు వాటర్ ఫిల్టర్ పెట్టుకుంటాం కదా ఇంట్లో. So the kidney actually main function is it filters everything, like it purifies your blood. So basically when we eat, the food gets absorbed, the nutrients gets absorbed, and the energy comes, and then but for every system, even when you do your filtration, the dirt has to go out కదండి. ద ఫిల్టర్ ఇప్పుడు మనం వాటర్ ఫిల్టర్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఫిల్టర్ అంతా డర్ట్ ని ఆపేస్తుంది అక్కడ. సో ఇక్కడ బాడీలో కూడా మనము వాట్ ఎవర్ టాక్సిన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అన్నెసరీ టాక్సిక్ మెటీరియల్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ కదా. సో అదేం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు కిడ్నీస్ ఇప్పుడు మొత్తం బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేసి ఇప్పుడు యూరియా ఉంది కదండి, యూరియాని తీసేయాలి. ప్లస్ యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ప్లస్ టాక్సిన్స్ ని తీసేయాలి. వీటినన్నీ తీసేసి యూరిన్ త్రూ అది బయటకు పంపించేస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఐ టెల్ ద కిడ్నీ ఇన్ 24 hours ఫిల్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ మన బాత్రూమ్ లో టబ్ ఉంటది కదా వాటర్, అంత బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. So it's constantly working like hot. So when it stops filtering, then you will develop all organs will be affected most of the time, including brain also. సో అందుకనే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇక్కడ ఫిల్టరేషన్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కిడ్నీస్ లో కార్టెక్స్, మెడుల్లా అని రెండు ఉంటాయి. సో ఆబ్వియస్లీ కిడ్నీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్. ఇట్ ప్రొడ్యూస్ హార్మోన్స్ అండి, హార్మోన్స్ ఆల్సో లైక్ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ కిడ్నీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆర్బిసి ప్రొడక్షన్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ దాని త్రూవే ఫామ్ అవుతాయి అన్నట్టు హార్మోన్ హెల్ప్ తోటి. సో తర్వాత ఇట్ ఆల్సో క్యాల్సిట్రాల్ అని ఉంటుంది, అది కూడా వైటమిన్ డి, కాల్షియం అబ్జర్వ్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇదే కాకుండా ఇంకా కిడ్నీ లెట్స్
go to the mainly lot of times problem ఎక్కడ వస్తుందంటే elderly people dehydration తోటి they go into infections. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మనం ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్ లాగా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లో ఎట్లా ఇప్పుడు వాటర్ కంటిన్యూస్ గా పోతున్నప్పుడు ఏమైందంటే కాల్షియం పైప్లకి అతుకపోయి ఇలా కొన్ని రోజుల తర్వాత క్లాగ్ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు మనం వాష్ బేసిన్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి చూడండి, ఆ టైప్ లో ఆ క్లాగ్ అయినప్పుడు డీక్లాగర్ వేస్తాం కదా మనం తీయని. సో అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఈ యూరిన్ పోతున్న కొద్దీ ఏమవుతుందంటే కొంచెం కాల్షియము కొంచెం ఫాస్ఫరస్ అవన్నీ ఏమవుతుందంటే అది స్టక్ అయిపోయి దే కెన్ డెవలప్ స్టోన్స్ అన్నట్టు. స్టోన్స్ అట్లనే ఫామ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ కావడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అట్లనే ఆల్ దీస్ phosphorus, calcium, they get on the side walls of the ureter, so then they can develop stones. So we'll go into all those details. So ఇప్పుడు బేసికల్ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే శివాని గారు యూరిన్ అండి. యూరిన్ కలర్ బట్టి మనం చెప్పొచ్చు. సో యూరిన్ నార్మల్ గా ఎల్లో లైట్ ఎల్లో కలర్ ఉండాలి. యూరిన్ ఉంటే దట్స్ ఎ హెల్తీ picture. So when the urine gets really dark or red or amber color, that could be because of many reasons. ఇప్పుడు మీరు అనవచ్చు, సరే డాక్టర్ గారు ఎంత వాటర్ తాగాలి హెల్తీ కిడ్నీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వాటర్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు prevent infections and to prevent stones and to continuously get that flow going. So basically ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఫీమేల్స్ అట్లీస్ట్ ఒక 8 times 200 ml అంటే అట్లీస్ట్ 1.5 liter ఫీమేల్స్ తాగాలండి. మెన్ అయితే అట్లీస్ట్ 10 times 200 ml అంటే 2 liters. సో అట్లీస్ట్ 1.5 to 2 liters per day మనము వాటర్ తాగాలి. So to keep the kidneys healthy. So next thing ఏంటి, like so kidneys లో when you go to the problems, one of the main problem is colic and colic pain. Colic pain it can be confused with back pain or other pain, gallbladder pain బట్టి ఉంటాయి కదా. సో పెయిన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మన లొకేషన్ బట్టి, మన ఎక్కడ ఉంది కిడ్నీ రిబ్స్ కింద ఉంటది కాబట్టి అప్పర్ బ్యాక్ పెయిన్ కోలిక్ పెయిన్ వచ్చి దాంతో పాటు ఇప్పుడు స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే యూరిన్ లో బ్లడ్ కూడా రావచ్చు. సో అందుకనే మనము నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ బ్లడ్ ఇన్ ద యూరిన్, దాన్ని హిమెచూరియా అంటారు. సో హిమెచూరియాలో మనము పోయినామంటే సో వీ కెన్ డిస్కస్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. Yes, I think before getting into the problems and everything, I wanted to also understand and know what are some healthy lifestyles, and what are some healthy foods which are great for kidneys, and what causes if you transition into, if you are not caring enough like how you're doing, you can get these kind of issues. So I want to kind of know in the basics in today's show. So let's get into the basic care that some lifestyle changes that we must do for healthy kidneys. Sure. So very good, and actually మన జనరల్ పబ్లిక్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. సో హెల్తీ కిడ్నీస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వాటర్ అండి. క్లీన్ వాటర్ అట్లీస్ట్ అడిక్వేట్ 1.5 to 2 liters per day తీసుకోవాలి. తర్వాత avoid all these dark colas under Coca-Colas, all those dark, sodas. And also avoid the salty foods. Salty foods are frozen foods under the sausages, tarvata, bacon, like, they are more salted and frozen. So, they can also cause, damage. And also avoid the dehydration and basically helpful situations. Caffeine is good if you drink at least like 2, 3, 4 cups is very good caffeine.
because it helps the in diuresis, like flow ఉంటుంది. తర్వాత డీహైడ్రేషన్ రాకుండా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే డీహైడ్రేషన్ వస్తే కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ప్లస్ ఆల్సో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఓల్డ్ పీపుల్స్ లో కామన్ కాజెస్ డిహైడ్రేషన్, యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రానికి. తర్వాత ఇంకా మనము ఫుడ్స్ లోకి వెళ్తే, జ్యూస్ లోకి వెళ్తే యాక్చువల్లీ సిట్రస్ అండ్ ఎనీ వైటమిన్ సి, ఇప్పుడు మనం నిమ్మకాయలు, సిట్రస్ ఇట్లా వైటమిన్ సి ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ వైటమిన్ సి ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్స్ ఆర్ గుడ్. ఓకే, ఈవెన్ ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఆర్ ఆల్సో గుడ్. సో బేసికలీ sodium is salt, right? The higher the salt, and if it is frozen and preserved, it's not good. That's not good. So basically the good foods are like, orange juice is good, like citrus juice is good, water is good, and sparkling water is good. Avoid colas and, all those. Again, like, people who have diabetes and hypertension, like we discussed, it is very common to develop kidney disease with high blood pressure and diabetes. So they have to be even more careful. You see what I mean? So if you take these precautions, tomatoes are good, and tomatoes are good for kidneys, and avoid oxalate rich foods and high phosphorus ఉన్న ఫుడ్స్ తగ్గించాలి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఆక్సలేట్ స్టోన్స్, ఫాస్ఫరస్ స్టోన్స్, ఇవన్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత keeping yourself active is also very important, and also smoking and alcohol as well, moderation, because if you are a smoker and drinking alcohol, it can put your blood pressure go up, right? And can cause constriction of the blood vessels, and especially on top of that, if you have high blood pressure, diabetes, it can also be a double impact, detrimental. So these are the important things. And also checking the follow-up, like urine, take a look at the urine, because the urine has to be, like I said, light yellow color. Okay, so and sometimes if it is frothy, that means protein is coming. So, doctor, another common, myth anandi, lekapothe, there's a lot of things on the internet also saying that, one is supposed to drink up to 4 liters to even 8 liters of water. And, I've heard different opinions about it. So what, according to you, is the actually correct amount of water? Well, good question. It's not good, Andy, because it is a serious problem actually. Some people, especially psychosis ఉన్నవాళ్ళు, because of some medication they go into psychogenic polydipsia అనే కండిషన్ ఉంది అన్నట్టు. దానివల్ల వాళ్ళకి థర్స్ట్ ఎక్కువై తాగుతూనే ఉంటారు వాటర్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డైల్యూషనల్ హైపోనెట్రీమియా అయిపోయి దే కెన్ గో ఇన్ టు కోమా, దే కెన్ స్టార్ట్ కన్ఫ్యూజన్ డెవలప్ అయిపోయి, దే కెన్ ఈవెన్ ఫిట్స్ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా అప్పుడు, సీజర్స్, ఫిట్స్ వచ్చి దే కెన్ గో ఇన్ టు కోమా అండ్ ఇట్ కెన్ కాజ్ డెత్ ఆల్సో. సో దే షుడ్ నాట్ డ్రింక్ టూ మచ్ వాటర్. సో బేసికలీ నేను చెప్పాను కదండి, మనం యూరిన్ చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది మీకు, లైట్ ఎల్లో ఉండాలి ఎప్పుడు కానీ యూరిన్. ప్లస్ like one day you're working out in the heat, like summer, and you're sweating a lot, so obviously you have to drink more, so you will know, your body will know, and so it's not a good thing to, some people will drink a lot of water thinking that it cleans the body. No, that's not right. I mean, like, you have to do according to your body requirements. So you have to basically respect your body. Like, your body will tell you, okay, so you will develop thirsty feeling, and like your urine getting darker. So then you add a little, extra water. But too much drinking water is an emergency also. They can go into low sodium hypothermia, dilutional hyponatremia, they can go into seizures, fits, and it can even cause death.
Yes, doctor. And I think with that, I think we can get into the most common kidney problems later in the next episode, Andy. I think till then, I hope all the viewers got their points, and I hope you'll have an amazing day, Andy. Thank you so much for the viewers for Thank you. tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.